நாம் இப்போது சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். அதற்கு தகுதி வாய்ந்த நம்முடைய மண்ணை சேர்ந்த மாண்புமிகு முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொருளாதார மேதை அவர் எப்போது நாடாளுமன்றத்தில் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தாலும் யூரோப்பிய நாடுகளை சேர்ந்த பிரஸ் எல்லாம் பிசி பியூஸ் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு, அதாவது பழனியப்பன் சிதம்பரம் அதனுடைய சுருக்கம் தான் பிசி. யூரோப்பிய நாடுகள் எல்லாம் நம்முடைய சட்ட மாமேதை நம்ம கடவுள் ஒரு பீஸ்மர் போன்றவர் அவருடைய அந்த பொருளாதார தரத்தை உலக நாடுகளெல்லாம் எவ்வாறு அங்கீகரித்தது என்பதை நீங்கள் எல்லாம் காணொலி வாயிலாக பார்த்துக் கொண்டிருப்பீர்கள். நம்முடைய வழக்கறிஞர்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அவரை நாம் தலைமை தாங்க வேண்டுகோள் விட்டோம். மிகவும் சந்தோஷமாக திருப்தியாக ஒத்துக்கொண்டார். அவருக்கு உங்கள் சார்பாக என்னுடைய நன்றியை நான் காண்கிறேன். அதே போல இந்த விழா 14ஆம் தேதி தான் நடக்க வேண்டும். டாக்டர் அபிஷேக் சிங்குடைய பிசி ஷெட்யூல் காரணமாக வந்து மாற்றப்பட்டது. மாநில தலைவர் ஒவ்வொரு முறையும் 11ஆம் தேதி, 14ஆம் தேதி, 20ஆம் தேதி, 27ஆம் தேதி மாற்றப்பட்ட நேரத்தில் எல்லாம் அவரோடு நாங்கள் தொடர்பு கொண்டு எங்களுக்கு மிகவும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இந்த விழா மிகவும் சிறப்பாக இருப்பதற்கு நம்முடைய மாநில தலைவர் வணக்கத்திற்கும் மரியாதைக்குரிய செல்வப்பிரமணி அவர்கள் நம்மளோடு உணர்ந்தார். அவரும் வழக்கறிஞர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதே போல அகில இந்திய காங்கிரசினுடைய பொதுச் செயலாளர் கிரீஷ் ராய ஜோடாங்கார் செல்போனில் தான் நான் அவர்கிட்ட பேசினேன். நான் வந்து டெல்லியில் இருக்கேன், சாயங்காலம் பார்க்கலான்னாரு. தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலை காரணமாக கோவா போயிட்டாரு. உடனே நான் வந்து பேசுகிறேன், கோவாவுக்கு போயிட்டேனாரு. நான் வந்து கோவாவில் வந்து உங்களை பார்க்குறேன்னா வேண்டாம், ஃபோன்லேயே பேசுனது போதுன்னு சொல்லி அவரும் வந்து இன்னைக்கு காலையில் தான் நாங்கள் அவரை பார்த்தோம். பார்க்காமவே இந்த கூட்டத்துக்கு வந்து விஷயம் தெரிவித்து நம்மளோட வந்து நம்மளெல்லாம் பெருமைப்படுத்தியிருக்காரு. அதே நேரத்தில் நம்ம வழக்கறிஞர் சார்பாக கோ சேர்மன் வந்து மகேந்திரன், மாரியப்பன், அருணாச்சலம், ஜெயபிரகாஷ், காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தில் வந்து பொதுச் செயலாளராக இருந்தாலும் வழக்கறிஞர்கள் இருக்கிற எல்லா கூட்டத்துக்கும் வந்து கூட இருந்து துணை நின்று நம்மளுக்கு வந்து ஒரு உத்வேகத்தை கூட்டக்கூடிய அருமையான அனுமண்டவர்களும் இங்கே இருக்காங்க. நம்ம கூட எப்போதும் இருப்பார். அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் பெருமுகையான பகுதியிலிருந்து வந்திருக்க வழக்கறிஞர் நண்பர்களுக்கு நன்றி. இப்போ என்னன்னா, இந்த என்ஆர் இளங்கோன்னு ஒரு திமுகவோட சட்டத்துறை மாநில செயலாளர் வராரு. அதுக்காக திமுகவை சேர்ந்த லா ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் வந்து வெளியில் நிற்கிறாங்க. ஒரு 50 பேர். அவங்களுக்கு வந்து முன்னாடி நாங்கள் சேர் போட்டு உட்கார வைக்கலான்னு இருக்கோம். அதனால் அது கொஞ்சம் இடைஞ்சலாக இருக்கும், சங்கடமாக இருக்கும். அதை நீங்கள் வந்து பொறுமையோடு வந்து பொறுத்துக்கணும். அதே போல் அங்கே சைட்லேயும் நம்ம வந்து எல்இடி வச்சு நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம். அதையும் நம்ம வந்து நீங்கள் வந்து பெருந்தனோடு ஏற்றுக்கணும். ராஜேஷ் கீழே பார்க்கணும். ராஜேஷ் கீழே போடுங்க. தமிழ் தமிழ் நாம் போடுறோம். மாண்புமிகு நம்ம காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தோட மாநில பொருளாளர் அவர்கள் இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கிறார். அவருக்கும் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எப்போது வழக்கறிஞர் சார்பாக எந்த விழா நடந்தாலும் அது முன்னணியில் நின்று எங்களுக்கு சில உதவிகளையும் வந்து செய்துள்ள அந்த மாநில பொருளாளரை நான் வந்து நன்றியோடு நினைவு கூறுகிறேன். மாநில துணைத் தலைவர் அருமையன் கோபண்ணா அவர்களுக்கு வருகை வந்துள்ளார். சட்டத்துறையின் சார்பாக எந்த விழா நடந்தாலும் அதிலே தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டு எங்களோடு இருந்து எங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனை வழங்கிய அந்த மாநில துணைத் தலைவர் நாங்கள் பெருமையோடு வழங்குகிறோம். அதே போல் தமிழ்நாடு மகிழா காங்கிரஸுடைய தலைவி அருமை சகோதரி வந்துள்ளார். அவரையும் நாங்கள் வந்து அசினா செய்தி அவர்களை நாங்கள் பெருந்தனோடு வழங்குகிறோம். அதே போல் ஆர்டிஐயை சேர்ந்த நம்ம மூத்த வழக்கறிஞர் கனகராஜ். சென்ற முறை நாம் நம்முடைய பாரத பிரதமர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் பிரதமராக இருந்தபோது உயர்நீதிமன்றத்தில் இருந்த அனைத்து வழக்குகளிலும் அரசாங்கத்தின் சார்பாக போராடி நல்ல ஒரு வெற்றியை தந்த அந்த வழக்கறிஞர் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றியோடு நினைவு கூறுகிறேன்.
எல்லாம் கொஞ்சம் வந்து அமைதியாக உட்காருங்க. அவங்களுக்குலாம் வந்து சேர் வழங்க கூட கொஞ்சம் வந்து அமைதியாக இருங்க. ஏப்பா அந்த சேர் இருப்பா, அவங்க வரணும். டிஎம்கே ஆஃபீஸர்ஸ் வராங்க, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் இருப்பா, வெயிட் பண்ணுங்க. அவங்க வராங்க. என்ன வந்தோன்னு வருவாங்க, கொஞ்சம் வந்து வெயிட் பண்ணுங்க. ஏப்பா சேரை வந்து வந்தோன்னு போடலாம், கொஞ்சம் எடுத்து வைங்க. காத்து கொஞ்சம் எடுத்து வைங்க. மாதிரியே பண்ண ஒரு 5 நிமிஷம் பேசணும். ஆமாம், சேருங்கண்ணே போட வேண்டாம். அருணாச்சலம் வரட்டும் அவங்க. சார் கொஞ்சம் இருக்கு அவங்க வராங்க. டிஎம்கேலேருந்து லாபிசர்ஸ் ஒரு 50 பேர் வராங்க. வந்தோடனே போட்டுக்கலாம். இப்பொழுது மதுரையை சேர்ந்த மூத்த வழக்கறிஞரும் நம்மளுடைய குவா சேர்மனான அருமையான மாணியப்பன் அவர்களை உரையாற்றுமாறு வந்து அன்புடன் அழைக்கிறேன். அன்புக்குரிய இந்த இனிய நிகழ்ச்சியின் தலைவரும் தமிழ்நாடு வழக்கறிஞர் பிரிவினுடைய தலைவருமான அன்புக்குரிய அண்ணன் சந்திரமோகன் அவர்களே, இங்கே நமக்கு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய விளக்கத்தை கொடுப்பதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். மரியாதைக்குரிய முன்னாள் நிதியமைச்சர் அண்ணன் அவர்களே, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் அண்ணன் அவர்களே, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய பார்வையாளராக அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் சார்பாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கிரீஷ் அவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்ற இந்த கடமையில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் வழக்கறிஞர் பிரிவில் இருக்கக்கூடிய இணைத் தலைவர்கள், மாநில பொறுப்பாளர்கள், மாநில செயலாளர்கள், தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர் சகோதரர்கள், மூத்த சகோதரர்கள், இளைய சகோதரர் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை உங்கள் மத்தியிலே நான் தெரிவித்து, இந்த இனிய வாய்ப்பினை கொடுத்தமைக்காக வழக்கறிஞர் பிரிவினருக்கு என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை மீண்டும் படித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டவனாக இருந்த என்னுடைய கருத்தினை உங்கள் மத்தியிலே வைப்பதற்கு ஆசைப்படுகின்றேன். அனைவரும் இங்கே கூடியிருக்கிறோம். ஏதோ நாம் கூடியிருந்து அரசியல் சாசனத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் அதன்படி நாம் நடக்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய பேச்சாக இருக்கிறது. நாம் அனைவரும் வழக்கறிஞராக இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஒரு கருத்தினை இங்கே with the permission of our honorable president as well as the honorable chairman, I want to put some suggestions before these honorable brothers. இன்றைக்கு காங்கிரஸ் கட்சி சுதந்திரம் வாங்கியது, நாம் இலவச கல்வியை கொடுத்தோம், பள்ளிக்கூடத்தை திறந்து வைத்தோம், அணைக்கட்டுகளை கட்டி வைத்தோம் என்று சொல்லி பழைய கதைகளை பேசிக் கொண்டிருந்தால் இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய இந்த அரசியலுக்கு அது தேவையாக இருந்தாலும் சரி, மாறுபட்ட ஒரு அரசியலை நாம் பேச வேண்டிய அவசியமும் கட்டாயமும் இன்றைக்கு இருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில் நாம் வழக்கறிஞர்களாக இருக்கின்ற காரணத்தால் ஒரு கருத்தை இங்கே வலுவுடன் சொல்லுவதற்கு நான் ஆசைப்படுகின்றேன். பாரதிய ஜனதா கவர்மெண்ட் இன்றைக்கு காங்கிரஸ் கட்சி இந்த நாட்டில் இருந்து விரட்ட வேண்டும் என்ற ஒரே கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு தான் நேரடியாக செயலில் இறங்காமல் சட்டத்தின் வாயிலாக, நீதியின் வாயிலாக, கோர்ட்டின் வாயிலாக காங்கிரஸ் கட்சியை மடக்க வேண்டும், ஒடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சித்திரத்தில் கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதை அடக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது. அதை லாபகமாக நாம் கையாள வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் நமக்கு இருக்கிறது. ஒரு திட்டம் ராகுல் காந்தி, சோனியா காந்தி மற்றும் பிரியங்கா ஆகியோர்களை எதிர்வரக்கூடிய தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடாது, சட்டத்தின் வாயிலாக போட்டியிட இயலாது, டிஸ்குவாலிஃபைட் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி சட்டத்தை தன்னுடைய கையிலே எடுத்து வைத்துக் கொண்டு, நீதிபதிகளை தங்களுடைய கைப்பாவையாக பயன்படுத்திக் கொண்டு பாரதிய ஜனதா செயல்படுகிறது. இது வழக்கறிஞர் சங்க கூட்டம் என்பதால் இதை நான் வலியுறுத்தி சொல்வதற்கு ஆசைப்படுகின்றேன். அதே நேரத்தில் எதிர்வினையாக நாம் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மற்றும் சேர்மன் அவர்களை நான் மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன். தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய கோர்ட்டில் யூ ப்ளீஸ் கிவ் தி பெர்மிஷன், யூ ஆர் புட்டிங் தி சஜஷன் பிஃபோர் திஸ் ஆனரபிள் சேர்மன். எங்களுக்கு அனுமதியை தாருங்கள், வழிகாட்டுங்கள்.
பாரதிய ஜனதாக இருக்கட்டும் அல்லது காங்கிரஸ் கட்சியை சீர்திருத்தி வெளியேற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய எல்லா கட்சி தலைவர்களையும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கோர்ட்லையும் டெஃபர்மேஷன் கேஸ் 188 and abusing the powers என்று சொல்லி நாங்கள் வழக்கு தொடுக்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம். எங்களுக்கு அனுமதியை தாருங்கள். ஊருக்கு கேஸை போட்டு அலங்கரிப்பு பண்ணுவோம். எப்படி நம்ம தலைவரை கேஸ் போட்டு இப்ப 27-28 கேஸ், நேற்று புனேல கேஸ், அது 9ஆம் தேதி வாயிலா. ஆக எதிர்வினை ஆற்றாமல் இருந்தோம் என்று சொன்னால் வழக்கறிஞர்களாக இருந்து அதுவும் காங்கிரஸ் கட்சியிலே நாம் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி பலன் கிடையாது என்பதை மெத்த பணிவுடன் தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். 1975ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 12ஆம் தேதி இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் இந்திய நாட்டினுடைய பிரதமராக இருக்கக்கூடிய காலத்தில் 1971ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் அந்த அம்மையார் ஜஸ்வால் கபூர் என்ற தன்னுடைய தனி செயலாளரை பவர் ஏஜென்டாக நியமித்த காரணத்தினால் அந்த தேர்தல் செல்லாது என்று 1975ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 12ஆம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. கோடிக்கணக்கான மக்களுடைய தலைவி, லட்சக்கணக்கான மக்களுடைய ஆதரவை பெற்ற அந்த தலைவியினுடைய தேர்தல் செல்லாது என்று அறிவிக்கக்கூடிய அளவிற்கு நீதித்துறை அன்றைக்கு சுதந்திரமாக செயல்பட்டது. நாம் எந்த விதமான இடையூறும் இல்லாமல் அன்றைக்கு காங்கிரஸ் கட்சி இந்திரா காந்தி அம்மையாருடைய தலைமையிலே செயல்பட்டது. ஆனால் இன்றைக்கு 2019ஆம் தேதி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கொடுத்த 5 நீதிபதிகளுடைய தீர்ப்பு, பாபரி மசூதி இடிப்பு. Who is the author of that judgment? I put before my honorable judges. Who gave that verdict? 5 பேர் கொண்ட பெஞ்ச் கொடுத்த தீர்ப்பு. எந்த நீதிபதி அந்த தீர்ப்பை டிராஃப்ட் போட்டார்? Who consented it? Who dissented it? There is no mention about the judge who delivered the judgment. ஆக நீதித்துறை தன்னுடைய கையிலே வைத்துக் கொண்டு இன்றைக்கு ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை அடக்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் நமக்கு இருக்கின்றது. அதனால் உங்களை மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன், வரக்கூடிய எதிர்காலங்களில் நம்முடைய சேவை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தேவைப்படுகிறது, அதை செய்தே ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி 14 வங்கிகளை தேசியமயமாக்கி இந்திய நாட்டுடைய மன்னர் மாநிலத்தை ஒழித்து வங்க தேசத்தை உருவாக்கி அணுகுண்டை வெடிக்க வைத்து ஆரியப்பட்டாவை பறக்க வைத்து இந்தியாவை உலகத்தில் 6வது வல்லரசாக ஆக்கி காட்டிய இந்திராவினுடைய பேரனை இந்திய நாட்டுடைய தலைமையாக ஆட்சி காட்டுவோம் என்று வீரசபதம் ஏற்று விடைபெற்று அமைந்தேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய் ஹிந்த். அடுத்தபடியாக வழக்கறிஞர் பிரிவினுடைய மாநில இணைத் தலைவர் அருமை சகோதரர் மகேந்திரன் அவர்கள் ஒரு நிமிடம் உரையாற்றுவார். தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய வழக்கறிஞர் பிரிவின் சார்பில் நடைபெறக்கூடிய இந்த கருத்தரங்கத்திற்கு தலைமை வகிக்கக்கூடிய முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சிதம்பரம் அவர்களே, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய தலைவர் ஆற்றல் மிகு தலைவர் செல்வ பெருந்தகை அவர்களே, வழக்கறிஞர் பிரிவினுடைய மாநில தலைவர் சந்திரமோகன் அவர்களே, இங்கே வருகை வந்திருக்கின்ற அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய செயலாளர் அவர்களே, நாங்குநேரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரூபி மனோகரன் அவர்களே, மற்றும் இங்கே வருகை வந்திருக்கின்ற காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய அமைப்பை சேர்ந்த முன்னணி தலைவர்களே, வழக்கறிஞர் பிரிவினுடைய தலைவர்களே, இன்றைய தினம் பாரதிய ஜனதா கட்சி உச்ச நீதிமன்றத்தை மிரட்டக்கூடிய அளவில் நம்முடைய துணை ஜனாதிபதி அவர்கள் சில கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அதே போன்று பாரதிய ஜனதாவுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சில கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். பாராளுமன்றமும் சட்டமன்றமும் இயற்றிய சட்டங்களை செல்லத்தக்கதல்ல என்று சொல்லக்கூடிய அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கிறதா இல்லையா என்ற ஒரு சந்தேகத்தை மக்கள் மத்தியிலே கிளப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த பிரச்சனையை எங்களுக்கும் தெளிவாக விளக்கக்கூடிய ஆற்றல் படைத்த நம்ம முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அவர்கள் திரு சிதம்பரம் பொருளாதார மேதை அவர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அதிகாரம் என்ன என்பதை எங்களுக்கு விளக்க வேண்டும். உங்களுடைய விளக்கத்தை கேட்டு நாங்களும் மாநிலம் முழுவதும் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அதிகாரம் என்ன, பாரதிய ஜனதா கட்சி நீதித்துறை எந்த அளவுக்கு அடிபணிய வைக்க முயற்சிக்கிறது என்ற விளக்கத்தை கொடுப்போம். இந்த அளவுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியினை மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாநில வழக்கறிஞர் பிரிவு தலைவர் சந்திரமோகன் அவர்களுக்கும் அவருடைய வேண்டுகோளை ஏற்று பெருந்திரளாக கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய
வழக்கறிஞர் பெருமக்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம், நன்றி, ஜெய்ஹிந்த். அடுத்ததாக மாநில பொதுச் செயலாளரும் வழக்கறிஞர் பிரிவின் வழிகாட்டியமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அன்பு சகோதரர் அணுகுண்டு ஆறுமுகம் அவர்கள் ஒரு நிமிடம் உரையாற்றுவார். ஜெய்ஹிந்த், ஜெய்ஹிந்த். பெரும் மதிப்பிற்குரிய இவ்விழாவின் தலைவர் அன்பு அண்ணன் கே. சந்திரமோகன் அவர்களே, இந்த சிறப்பு அழைப்பாளர் வந்திருக்கின்ற முன்னாள் மத்திய அமைச்சர், பொருளாதார நிபுணர் நம்முடைய ஐயா சிதம்பரம் ஐயா அவர்களே, நம்முடைய அகில இந்திய தலைவர் டாக்டர் அபிஷேக் அவர்களே, கட்சியுடைய அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் கிரீஷ் ராய் அவர்களே, சுராஜ் ஹெட்ஜே அவர்களே, தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி எழுச்சிமிகு தலைவர், இன்றைய இளைஞர்களுடைய கதாநாயகம் விளைகின்ற அன்பு சகோதரர் ஐயா செல்வப்பெருமை அவர்களே, ராஜேஷ்குமார் அவர்களே, வழக்கறிஞர்களே மற்றும் நம்முடைய கட்சிக்காரர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் என்று சொன்னால் அவர் சட்ட அமைச்சர் ஆக்குவதற்கு காங்கிரஸ் தான் காரணம். காங்கிரஸ்காரன் தான் காரணம். அவர் சட்ட அமைச்சர் ஆக்கணும், அரசியல் சட்டம் ஏற்கனவே சொன்னது காங்கிரஸ்காரன். நீங்க அம்பேத்கர் சொன்னா அவர் வெளியே கொண்டாடுறவங்களே காங்கிரஸ்காரன் தான். ஐயா நேரு அவர்களும் ஐயா காந்தி அவர்களும் இவர் சட்ட அமைச்சர் ஆக்க வேண்டும், சட்டம் ஏற்க வேண்டும், சட்ட அமைச்சராக சொன்னாங்க. ஆனால் அன்றைய ஜாதி வரி மதவரி பிடித்த RSS உடைய கைக்கூலிகள் காங்கிரஸை விமர்சித்தார்கள். அம்பேத்கர் ஒரு தலித்து, அவர் சட்டம் ஏற்கக்கூடாது, சட்ட அமைச்சர் சமட்டம் ஆகக்கூடாதுன்னு சொன்னவங்க தான் அவங்க. அப்படிப்பட்ட ஒன்றிய பிஜேபி அரசு இந்த நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அம்பேத்கர் சொன்னால் இன்றைக்கு காங்கிரஸ்காரர் தான் அதை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. ஆனா பிஜேபி கொண்டாடுறான். எது கொண்டாடுறான்? காங்கிரஸ் அசிக்க அவமானப்படுத்துவதற்காக அவர் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். நாம் நம்முடைய கட்சிக்கார அனைவரும் அம்பேத்கர்னா யாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். பாதி பேருக்கு தெரியல, வக்கீல்களுக்கே பாதி பேர் தெரியல. அவர் அரசியல் சட்ட தண்ணி தலித்துக்கு மட்டும் அவர் சட்டம் ஏற்றல, அனைத்து சமுதாய மக்களுக்கும் அவர் சட்டம் ஏற்றிருக்கிறார். அதான் உண்மை. புரிஞ்சுக்கிற சில பேர் அனைத்து மக்களுக்கும் சாதி வேறுபாடு இல்லாமல் அனைத்து மக்களுக்கும் இந்திய அரசியல் சட்டத்தை வகுத்தவர் டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் அவர்கள் தான். எனவே இன்றைய காங்கிரஸ் ஐயா நம்முடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் சேர் போடுங்க, சேர் போடுங்க. ராஜே சேர் போடுங்க, சேர் போடுங்க. இந்த சைடு கொண்டாங்க. காமராஜ் கீழே போடுங்க, மேலே உட்காரு. நான் எல்லாம் வேண்டாம். தயவு செய்து வழக்கறிஞர் தோழர்கள் அவரவர் இருக்கையில் அமரும்படி மற்ற பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். தயவு செய்து வழக்கறிஞர் தோழர்கள் அனைவரும் அவரவர் இருக்கையில் அமரும்படி மெத்த பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். சார் கொஞ்சம் எல்லாம் வாங்க, மேடை விட்டு வாங்க, கீழே வாங்க, எல்லாம் சார்ல கொடுங்க, அப்புறம் போட்டுக்கலாம். ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ்.
டோரை க்ளோஸ் பண்ணுங்க. டோரை க்ளோஸ் பண்ணுங்க. அப்படியா? கொஞ்சம் தலைவர் பேச வழக்கறிஞர் நண்பர்களே, நமது வணக்கத்துக்கும் மரியாதைக்குரிய மாநில தலைவர் செல்வப்பிரதி அவர்கள் தற்போது உரையாற்றுவார். அன்பார்ந்த தோழர்களை, இங்கே ஏர் கண்டிஷன் திறந்து விடுறீங்க, ஏசி எல்லாம் வெளியில் போகுது. கொஞ்சம் வெளியில் பின்னாடி இடது பக்கம் வலது பக்கம் அரங்கத்துக்கு வெளியில் நாற்காலி போட்டிருக்கு, அங்கே உட்காருங்க. இந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு அனுமதிங்க. நம்முடைய தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் வழக்கறிஞர் பிரிவின் சார்பாக பாபா சாஹேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களின் 134வது பிறந்தநாள் விழாவிற்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் நம்முடைய வழக்கறிஞர் அணி தலைவர் அன்பு சகோதரர் சந்திரமோகன் அவர்களை, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற வழக்கறிஞர் பிரிவின் ஆலோசகர் வர இயலாவிட்டாலும் அவருடைய சார்பாக வரவேற்புரையாற்றி திரு மாசிலாமணி மற்றும் அருணாச்சலம் அவர்களை, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் மூத்த வழக்கறிஞர் திரு என்ஆர் இளங்கோ அவர்களை, இங்கே எனக்கு பிறகு உரையாற்ற அமர்ந்திருக்கும் நம்முடைய அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பொறுப்பாளர் திரு கிரீஷ் சோடங்கர் அவர்களை, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய வரலாற்றையும் அவருடைய படைப்புகளையும் இங்கே உங்களிடம் உரையாற்ற இருக்கின்ற மூத்த வழக்கறிஞர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு டாக்டர் அபிஷேக் மனு சிங்வி அவர்களை, நிறைவாக உரையாற்ற இருக்கின்ற நம்முடைய தலைவர் மேனாள் அமைச்சர் ஒன்றிய அமைச்சர் ஐயா ப சிதம்பரம் அவர்களை, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் வழக்கறிஞர் பிரிவை சார்ந்த தலைவர் பெருமக்களை, வழக்கறிஞர்களை, நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை அனைவரையும் காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் சார்பாக வருக வருகென வரவேற்று, இன்று ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய பிறந்தநாள் என்றாலும் தேதி மாறுபட்டதால் இன்றைக்கு நாம் இந்த விழாவை எடுக்க வேண்டிய நிலையில் நம்முடைய வழக்கறிஞர் அணி இருக்கிறது. ஆகவே வழக்கறிஞர் அணிக்கு நான் பாராட்டுகள் என்னென்றால், வழக்கறிஞர்கள் வழக்கறிஞராக மட்டும் இல்லாமல் சமூக பார்வையிலும் மேலோங்கி இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு பல முன்னுதாரணங்களை சொல்ல முடியும். ஒரு தேசம் விடுதலை அடைகிறது என்றால் அந்த தேச விடுதலைக்கு முன்னணியில் இருப்பவர்கள் வழக்கறிஞர்கள். வழக்கறிஞர்கள் இல்லாமல் ஜனநாயகம் நிறைவேறாது என்பது என்னுடைய கருத்து. அது எல்லோருடைய கருத்தாக இருக்க முடியும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். வழக்கறிஞரும் நீதிமன்றம் தான் இந்த நாட்டுடைய முதுகெலும்பு. அரசியல் கட்சிகள் எப்பொழுதெல்லாம் தலை தூக்குகிறதோ, அரசியல் அதிகாரங்கள் எப்பொழுது தலை தூக்குகிறதோ, அதை கொஞ்சம் உட்கார வைக்கின்ற அதிகாரத்தை படைத்த வாதாடுகின்ற வழக்கறிஞர்கள் நம்ம தேசத்தில் தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையில் தான் இன்று ஒரு மிகப்பெரிய தீர்ப்பு, இந்தியாவிற்கு வழிகாட்டுகின்ற தீர்ப்பு தமிழ்நாடு அரசு பெற்றிருக்கிறது. அதை பெற்றுட்டு அந்த தலைவர்கள் இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். இன்று கூட மாலை அவர்களுக்கு பாராட்டு விழா தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் அதை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார். அருமை வழக்கறிஞர்கள் நண்பர்களே, யார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர்? வெறும் சட்டத்தை ஏற்றிவிட்டு அரசியலமைப்பை கொடுத்துவிட்டு சென்று விட்டாரா? அதற்கு பின்னால் அவருடைய பரிபாலனங்கள், அவருடைய இந்த தேசத்தின் விடுதலைக்கான, இந்த தேச முன்னேற்றத்திற்கான, குறிப்பாக மகளிர் முன்னேற்றத்திற்கான அவருடைய பங்களிப்பு என்ன என்பதை நாம் ஒரு நிமிடத்தில் நான் முடிக்கலாம் என்று கருதுகிறேன். இங்கே சரியான வெப்பம், ஏர் கண்டிஷன் சரியாக இல்லை, மின்சார தடையும் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆகவே 1947 நாம் விடுதலை அடைந்தோம், 50 சுதந்திரத்தை பெற்றோம். ஆனால் 1949ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 26ஆம் தேதி சட்டம் இயற்றிய நாள், சம்விதான் என்று சொல்லுகிறோம். அந்த சட்டம் இயற்றிய பிறகு நவம்பர் 26 முதல் ஜனவரி 26 வரை 2 மாதங்கள் காத்திருந்து நாம் குடியரசானதற்கு காரணம் 1930 லாகூர் மாநாட்டிலே ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பூரண சுதந்திரம், பூரண சுயராஜ் என்ற வார்த்தையை சொன்ன பிறகு அன்றிலிருந்து சலுகைகள் இல்லை, முழு சுதந்திரத்தை அடைந்தே தீரவும் பூரண சுயராஜ் என்ற வார்த்தையை உச்சரித்தார்கள். அதற்காக அந்த நாளை குடியரசாக்க வேண்டும் என்று 2 மாதங்கள் காத்திருந்து
1950 ஜனவரி 26ஆம் தேதி ரீபப்ளிக் த கண்ட்ரி என்று குடியரசு தினமாக நாம் அதை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த அடிப்படையில் அவர் எழுதிய புத்தகங்கள், அவர் பேசிய பேச்சுக்கள், இந்து கோட் பில் கொண்டு வரும் பொழுது அது எதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது, ஏன் கொண்டு வரப்பட்டது, 1951 ஏன் அதை முறியடிக்கப்பட்டது. நான் புத்தகங்கள் படித்திருந்தாலும் ஒரு கூட்டத்தில் ஐயா ப. சிதம்பரம் அவர்கள் உரையை கேட்டு நான் நெகிழ்ந்து போனேன். 1951 அவர் இந்து கோட் பில்லை கொண்டு வரும்பொழுது ஜனநாயகம் எப்படியெல்லாம் மறுதளிக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை பற்றியெல்லாம் வெளிப்படையாக அவர் அமைச்சராக இருக்கும்போது பேசினார். ஆனால் அந்த நிலை இப்பொழுது இல்லை என்று அவர் நம்புவதாக சொன்னார். அந்த இந்து கோட் பில் யாருக்கானது? பெண்களுக்கானது, பெண்கள் உரிமைக்கானது. 1951 முயற்சி செய்த அந்த இந்து கோட் பில் ஒரு காலகட்டத்திலும் ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி, ஒரு தலைவர்களுடைய தலைமையில் ஆட்சி வரும்பொழுது அது முழுவதும் இப்பொழுது நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் அவர் ஒரு தீர்க்க தரிசியாக இருந்திருக்கிறார், எல்லா மக்களுக்குமான தலைவராக இருந்திருக்கிறார். ஆகவே இந்த நேரத்தில் அவருடைய பிறந்தநாள் விழாவில் உங்களோடு நான் சேர்ந்து கலந்து கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இப்பொழுது தலைவர்கள் பேசுவதற்கு வழிவிட்டு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான், அம்பேத்கருடைய கனவு நினைவாகிவிட்டதா? அவர் ஆற்றிய உரைகள் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு விட்டதா? இன்னும் சாதிய பாகுபாடு இருக்கிறதா இல்லையா? எந்தெந்த தளத்தில் இருக்கிறது? அரசியலில் இருக்கிறதா? திரைப்படத்துறையில் இருக்கிறதா? அரசு ஊழியரிடம் இருக்கிறதா என்றால் இன்னும் அதை முழுமையாக நாம் ஒழிக்கவில்லை. அதற்காகத்தான் தலைவர் ராகுல் காந்தியும் இங்கு இருக்கின்ற தலைவர்களும் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் எல்லாம் உணர்கிறோம். அனைவரும் சேர்ந்து அதை முறியடிப்போம். எல்லோருக்குமான சமுதாயம், எல்லோருக்கான நாடு என்பதை உறுதிப்படுத்துவோம். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். அந்த பின்பக்கம் கதவை கொஞ்சம் திறந்துருங்க, 2 சைடும். ஆனால் நரேஷ் இப்போ ஏசி வேலை செய்யுது, கொஞ்ச நேரம் இப்போதான் வேலை செய்ய இல்லை தலைவர், இப்போதான் ஏசி ஒர்க் ஆகுது, கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணிப்போம். மாண்புமிகு முன்னாள் மத்திய அமைச்சர், காங்கிரஸுடைய மூத்த தலைவர், உச்சநீதிமன்றத்துடைய மூத்த வழக்கறிஞர், வணக்கத்திற்கு மரியாதைக்குரிய ப. சிதம்பரம் அவர்களை சிறப்புரையாற்றுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். ஏசி ஓடுதா? அம்மா ஃபேன் இருக்காம்மா? தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய வழக்கறிஞர் பிரிவினுடைய தலைவர் அன்புக்குரிய திரு சந்திரமோகன் அவர்கள், இணைத் தலைவர்கள் திரு மாரியப்பன் உட்பட நண்பர்களே, வழக்கறிஞர் பிரிவினுடைய அனைத்து அன்பு சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, மூத்த வழக்கறிஞர், காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய அகில இந்திய அளவு வழக்கறிஞர் பிரிவினுடைய தலைவர் டாக்டர் அபிஷேக் மனு சிங்வி அவர்களே, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் அன்பிற்குரிய திரு செல்வ பெருந்தகை அவர்களே, சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் திரு ராஜேஷ்குமார் அவர்களே, தோழமை கட்சியான திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய வழக்கறிஞர் பிரிவினுடைய தலைவர் மூத்த வழக்கறிஞர் என்ஆர் இளங்கோ அவர்களே, திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அன்பிற்குரிய வழக்கறிஞர்கள், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பொதுச் செயலாளர் திரு கிரீஷ் சோடான்கர் அவர்களே மற்றும் எல்லாருடைய பெயரையும் குறிப்பிட்டதாக நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
தலைமை உரை என்பது விளக்க உரை அல்ல. தலைமை உரை என்பது சுருக்கமாக தலைப்பை அறிமுகப்படுத்திவிட்டு எல்லாரையும் பேச அழைப்பதுதான் தலைவருடைய வேலை. அந்த வேலையைத்தான் நான் செய்ய போகிறேன். இங்கே டாக்டர் அம்பேத்கர் அவருடைய பிறந்த நாள் விழாவை கொண்டாடுகிறோம். அன்று காங்கிரஸ் கட்சியில் பல சட்ட அறிஞர்கள் மேதைகள் இருந்தார்கள். ஜவஹர்லால் நேருவே ஒரு வழக்கறிஞர் தான், மகாத்மா காந்தியும் ஒரு வழக்கறிஞர் தான், சர்தார் பட்டேல் வழக்கறிஞர் தான், தமிழ்நாட்டிலிருந்து சென்ற ராஜாஜி ஒரு வழக்கறிஞர் தான், KM முன்ஷி மூத்த வழக்கறிஞர். ஆனால் அவர்களையெல்லாம் அரசியல் சாசனத்தை வடிப்பதற்கு குழுவிற்கு தலைவராக நியமிக்காமல் காந்தியடிகளும் பண்டித நேருவும் அம்பேத்கர் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்றால் காரணம் இல்லாமல் தேர்ந்தெடுக்க மாட்டார். அன்று டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியிலே அதிகாரபூர்வமான உறுப்பினர் கூட அல்ல. ஆனால் அம்பேத்கரை தேர்ந்தெடுத்ததால் தான் இந்த அரசியல் சாசனம் வந்தது என்று நான் பெருமைப்படுகிறேன். ஏழை எளிய மக்கள், ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள், தலித் மக்கள், பெண்களுக்கு உரிமைகளை மற்ற நாடுகள் சுதந்திரம் பெற்று பல்லாண்டுகள் கிடைத்துத்தான் அவர்கள் போராடி வாங்கினார்கள். உதாரணமாக பெண்களுக்கு வாக்குரிமை என்பது பல ஆண்டுகளுக்கு அமெரிக்காவிலே கிடையாது, இங்கிலாந்திலே கிடையாது. ஆனால் முதல் நாளே, குடியரசு பிறந்த நாளே அனைத்து மக்களுக்கும் உரிமை, அனைத்து மக்களுக்கும் உரிமைகள் என்று அரசியல் சாசனத்திலே எழுதியது அண்ணல் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் என்று மறந்துவிட்டார். அந்த அரசியல் சாசனத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான அம்சம் ஃபெடரலிசம், கூட்டாட்சி. ஃபெடரலிசம், டைவர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்பதை பற்றி அன்பிற்குரிய டாக்டர் சிங்வி அவர்கள் உரையாற்றப் போகிறார்கள். கூட்டாட்சி, பலநோக்கு பார்வை என்ற பொருளில் அவர் உரையாற்றுவார்கள். அந்த உரை நமக்கு மகிழ்ச்சியையும் பயனையும் தரும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். தேர்தலுக்கு முன்னால் 400 இடங்களை பெறப்போவதாக பாரதிய ஜனதா கட்சி சபதம் எடுத்தது. அந்த சபதம் மட்டும் நிறைவேறியிருந்தால் 400 இடங்களை நாடாளுமன்ற மக்களவையிலே பாரதிய ஜனதா கட்சி கிடைத்திருந்தால், மக்கள் கொடுத்திருந்தால், அரசியல் சாசனத்தை தகர்த்தெறிந்திருப்பார். எப்படி என்று ஆக்கிரமிப்பு என்ற பெயரிலே புல்டோசர்களை வைத்து வீடுகளை எல்லாம் இடிக்கிறார்களோ அதை போல ஒரே வாரத்தில் அரசியல் சாசனத்தை தகர்த்து தூக்கி எறிந்து இரண்டாவது குடியரசு, இதற்கு புதிய அரசியல் சாசனம் என்று நிச்சயமாக பாரதிய ஜனதா கட்சி செய்திருக்கும். அதில் எனக்கு ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. ஆனால் இந்திய மக்கள் 400 இடங்களை அவர்களுக்கு தரவில்லை. 3/2 பங்கு பெரும்பான்மையை கூட தரவில்லை. மக்களவையிலே அறுதி பெரும்பான்மையை கூட தரவில்லை. 272க்கு குறைவாக 240ஓடு நிறுத்திவிட்டார். 240ஓடு நிறுத்திவிட்டால் மக்கள் நினைக்கலாம் அரசியல் சாசனத்தை காப்பாற்றிவிட்டோம். ஆனால் திரு மோடி அவர்கள் தலைமையிலே உள்ள அரசு, RSS இயக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி, அவர்கள் வேறு திட்டத்தை வரையறுக்கிறார். புல்டோசரை கொண்டுதானே அரசியல் சாசனத்தை தகர்க்க முடியவில்லை. உளி சுத்தியை எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செதுக்கலாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடைக்கலாம் என்றுதான் கடந்த ஓராண்டுகளிலே பல சட்டங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரசியல் சாசனத்தை சிதைக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் போதும். கூட்டாட்சியை எப்படி சிதைக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் நான் விளக்கி சொல்ல வேண்டியதில்லை.
குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் உளி சுத்தியை வைத்து அரசியல் சாசனத்தை சிதைப்பது. வக்ஃப் திருத்தச் சட்டம் அரசியல் சாசனத்தை உளி சுத்தி வைத்து சிதைப்பது. அதை போல பல சட்டங்கள் இப்போ வரப்போது. குடியேற்றம், இமிகிரேஷன் அண்ட் ஃபாரினர்ஸ் சட்டம் என்று நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள். அதுவும் அரசியல் சாசனத்தை சிதைப்பது. தனி மனிதன் உரிமைகளை சிதைப்பது, கல்வி உரிமையை சிதைப்பது, இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, அதாவது கண்ணுக்கு புலப்படாமல் இருக்கலாம். புல்டோசரை வச்சு இடித்தா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும். ஊடகங்கள் எல்லாம் புகைப்படம் எடுத்து போட்டுருவாங்க. ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிதைக்கிறது, இங்கே சிதைக்கிறது, அங்கே சிதைக்கிறது. அதை போல அரசியல் சாசனத்தை சிதைப்பதற்கு அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் என்பது மட்டுமல்ல, அதற்கு ஒரு திட்டம் வைத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓரடியாக நின்று நிதானித்து சட்டங்களை இயற்றி வருகிறார்கள். அதையெல்லாம் எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும். எப்படி சிதைக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் இன்னொரு கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்தால் அதில் பலர் பேசலாம். இன்று கூட்டாட்சியை எப்படி சிதைக்கிறார்கள், கூட்டாட்சியை ஆளுநர்களை வைத்து, துணை குடியரசுத் தலைவரை வைத்து எப்படி சிதைக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் திரு அபிஷேக் மனு சிங்வி அவர்கள் விளக்கமாக சொல்வார்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன். அவர்களை விளக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன், வேண்டிக் கொள்கிறேன். பலநோக்கு பார்வையிலே கூட்டாட்சியை பார்க்க வேண்டும் என்று அவரை கேட்டுக்கொண்டு, தமிழ்நாட்டு வழக்கறிஞர்கள் அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்திருந்து உரையாற்றக்கூடிய டாக்டர் சிங்வி அவர்களுக்கு உங்கள் சார்பிலே, என் சார்பிலே ஒரு எளிய நூலை பரிசாக அளித்து நன்றி. அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியுடைய பொதுச் செயலாளர் சோடாங்கர் அவர்களை பேசுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். Tamil Nadu Congress Committee Legal Cell organizes this function on the occasion of Dr. Babasaheb Ambedkar's 134th birth anniversary. And guest amongst us, the function is chaired by former Union Minister Sir Chidambaram ji. The keynote address and a very important personality for this occasion, Dr. Abhishek Manu Singhvi ji, our PCC President Selva ji, the Chairman of Legal Department, our National Legal Department Chairman Mohammad Khan ji, all the other dignitaries sitting on the stage. I'll not take much time because all of you are waiting for keynote address. It's very happy to note that Tamil Nadu Legal Department is doing a very good job. Most importantly, this function today, where Dr. Singhvi ji is present, where he fought an important case for us. This is a game changer in India today, where a constitution, democracy was at stake, where federalism, the powers of the states were taken away by the central government by using governor's office all over the country, and the verdict comes at the right time. Now, many people might think that this function was organized basically to do that, but I don't know, somehow legal department, whether they anticipated this. This function was organized and fixed much before the verdict. And the coincidence is that the Tamil Nadu
Sir Singhviji has given a good support to get this verdict in favor of Tamil Nadu. So it's just not a mere coincidence. I think it was a destiny that the function was fixed, and then the order comes. And order is not for only just for the Tamil Nadu. I think it's a order is for the people of this country. Order is for the constitution of this country and the democratic and federalism values in this country. I don't want to take much of the time. Just want to congratulate the team. At the occasion, I must also acknowledge that I'm also fighting a similar matter of defections in Goa. And two personalities, big personalities in the legal field are helping me. Earlier matters, P. Chidambaram ji is helping me in one matter where 10 MLAs of Congress from Goa had defected, and that matter is still in the Supreme Court. Now again our 10 MLAs have gone, and now that again the matter is in the Supreme Court. Dr. Singhviji is also helping me. I think once that also verdict comes, it will be a landmark judgment for the country, where the BJP is using their might force to by the elected MLAs against the wishes of the people of. They have destroyed the 10th schedule, the anti-defection law. So I hope Chidambaram Sarji and Singhvi Sarji will give another good news to the country very shortly. And I must also publicly acknowledge and thank them for all that help they are providing to me. I also want one more help from the legal department. I must make it also a public submission. We in Tamil Nadu, your party and our former leaders have acquired a lot of properties with a great struggle. And now Tamil Nadu Congress, help of AICC, is trying to recover that. Many of them are coming forward voluntarily also. Now we are in the very aggressive move also. I want legal departments to guide us, to help us in that case also. Thank you very much. உச்சநீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞரும் அகில இந்திய காங்கிரசினுடைய வழக்கறிஞர் பிரிவினுடைய தலைவருமான அபிஷேக் சிங் அவர்கள் பேசுவதற்கு முன்பாக அவரை பற்றி சில ஒரு முன்னுரைகளை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மாநில சட்டத்துறை செயலாளர், அருமை நண்பர், பாராளுமன்ற உறுப்பினர், மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகைக்கு மனம் உண்டு என்று பேரறிஞர் அண்ணா சொன்னார். ஆனால் அவர் மனதில் நாங்கள் கொஞ்சம் தான் இருக்கிறோம். எங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் பதவி கொடுத்துருக்காரு. எங்கள் மாநில தலைவர் வந்து லெட்டர் கொடுத்தது ஃபுல்ஃபில் ஆகலை. உங்களை கூப்பிட்டதே இதுக்கு தான். நீங்கள் காங்கிரஸ் எங்கடா இருக்குது, வக்கீல் எங்கடா இருக்குன்னு என்கிட்ட கேட்டீங்க. நான் உங்கள்கிட்ட காட்டிட்டேன். அதனால் நீங்கள் அதுக்கு தக்கன ஷேர் கொடுக்கணும். இருக்க என்ன கொஞ்சம் சொல்லணும். அதெல்லாம் வேண்டாம். அது கொடுக்க கொஞ்சம் ஷேர் கொடுக்கணும். உங்கள் தலைவருக்கு இருக்க பெருந்தன்மை உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் இருக்கணும். வேணாம் சார், உங்கள்கிட்ட தான் சொல்கிறேன். இருக்கணும் அவசியமாக. அதாவது அந்த மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகைக்கு மனம் மட்டும்னா அந்த மல்லிகை காஞ்சிடக்கூடாது. நாங்கள் இப்போ காஞ்சி போயிருக்கோம். ஒரு 10 தான் மலர்ந்துருக்கு. அதனால் எங்கள் மூத்த தலைவர்கள்லாம் நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது, நல்ல குறைவாக இருக்கீங்க. ஆனால் எங்களை மட்டும் ஏன் இப்படி எதிரியாக பார்க்குறீங்க? அந்த புல்டோசர் அரசியலை நீங்கள் கையில் எடுக்கக்கூடாது. எங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறையா செய்யணும். ஓராண்டு காலம் தான் இருக்குது. எங்கள் மாநில தலைவர் லெட்டர் கொடுத்துருக்காரு. என்னை டெய்லி காலையில் கூப்பிட்டு திட்டுறதே ஒரு வேலையாக வச்சுருக்காரு. நீங்களும் இறங்கவும் நண்பர், நீங்கள் தான் இது ஒழுங்காக செய்யலைன்னு என்னை திட்டுறாரு. ஆனால் உங்களை மாதிரி திறமையாக ஏமாற்றக்கூடிய திறமை என்கிட்ட இல்லை. அதனால் தயவு செய்து சிங்கி அதாவது சிங்கி வாங்குகிற ஃபீஸில் பாதி ஃபீஸ் வாங்குறீங்க. அது எனக்கு தெரியும். அதனால் நான் தலைவர் இருக்காரு, கோச்சிக்கூடாது. ஆனால் அடுத்த தரம் தலைவர் பொருளாதார மேலான முதல் ரைடு உங்கள் வீட்டுக்கு தான். அதனால் உங்களுக்கு செஞ்சுருக்கேன். தயவுசெய்து பண்ணுறது இல்லையா? சரிங்க. பத்தியா, அதாவது காங்கிரஸ்காரங்களுக்கு நன்றி இருக்குது. கொஞ்சமாக செஞ்சாலும் பற்றியா நாங்கள் பெருந்தன்மையாக இருக்கோம். நீங்கள் உங்கள் பேச்சில் பதவியை பற்றிலாம் பேச வேண்டாம். நீங்கள் போட்டு கொடுத்துருவீங்கன்னு நம்புகிறேன். எங்களோட அகில இந்திய தலைவரை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லுமாறு பணிவோடு வேண்டுகிறேன். காங்கிரஸுடைய மூத்த தலைவர்கள்
சந்திரமோகனுக்கு பதவி தந்தால் காங்கிரஸில் இருக்கும் அனைத்து வழக்கறிஞருக்கும் பதவி தந்ததோ என்று மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி கொடுத்ததால் சந்திரமோகனுக்கு பதவி தந்தோம். எனவே அவருடைய விருப்பம் மொத்தத்தையும் நிறைவேற்றிவிட்டதாகவே நான் கருதுகிறேன். Respectful senior and former Union Minister, Mr. P. Chidambaram, my dear brother, Mr. Chandramohan, who is chairman of Legal Wing, Tamil Nadu Congress Committee, the General Secretary of All India Congress Committee, Mr. Girish Raya Chodanga, Mr. Suraj Egde, and Mr. K. Selva Purundare, Mr. Rajesh Kumar, and my beloved senior, Mr. Abhishek Manu. I thank you for the opportunity given to me to introduce Mr. Dr. Singh. In fact, this lecture, BMK Legal Wing wanted to organize, and I was talking to Dr. Singh, and he was graciously accepting that invitation. As Mr. Chandramohan is always demanding a fair share, he wanted to conduct the meeting, so we have given this opportunity to Mr. Chandramohan. Dr. Singhi, as you all know, is a multifaceted personality, working in the public life, media, law, and academia. He is a senior, fourth-time sitting member of Parliament, and he has earlier chaired the Parliamentary Standing Committee on Law, later Home, and most recently on Commerce. He is a member of Congress Supreme Decision-Making Body, namely Congress Working Committee. Friends, he is youngest designated Senior Counsel of India. He was designated as a Senior Counsel at the age of 34. And equally, he was the youngest Additional Solicitor General of India, and he was made as AG of the country at the age of 37. He is an eminent jurist and front-ranking Senior Counsel of the Supreme Court, and he is defending the rights of Tamil Nadu in most of the cases, or I can say in all of the cases, including the latest victory on the states' right. He is the senior most serving national spokesperson of the Congress Party and a former Vice President of Supreme Court Bar Association. He is a columnist. His numerous columns in the Hindustan Times, Times of India have been published in 2 books, namely Candid Corner and Straight Talk. And apart from that, he is often writing columns in most of the Hindi publications. He was awarded with the Global Leader of Tomorrow Award by the World Economic Forum at Davos in 1999. Dr. Singhvi, as you all know, till 2013, from the Treasury benches, he used to open all important debates. From 2014 till today, he is the lead speaker on every important bill from the opposition. And I have the benefit and opportunity to sit and watch his speeches and speeches of Mr. P. Chidambaram. Every time they make a point in the Parliament, it is up to the bill and confined only to the bill. They don't deviate from the bill. They don't talk politics in parliamentary debates, which is very rare nowadays. That's the one thing we have to learn from the seniors, that when you are asked to do something, do that thing and don't mix other subjects into the speech or in your argument. Dr. Singhvi is also supporting more charities with large and significant contributions, including a standalone prayer center for destitute children, the Singhvi Scholarship at Trinity College, Cambridge, and oxygen express van and medical equipment for COVID and general medical assistance, a leading charitable eye and kidney hospital at Jodhpur, and a large contribution to the Supreme Court Bar Association and Bar. This apart,
A sterling work done by him over 12 years in Rajasthan from his MP-led funds, supporting 400 projects in the fields of only health and education. A book on his 390 MP-led projects in Rajasthan was released by the Vice President of India, Mr. Venkaiah Naidu, in February 2021. A large endowment, namely the Singhvi endowment, was created by him in mid-22 at Jindal Global University with multiple bonifications to meritorious male and female students. A memorial lecture, a global multidisciplinary seminar, and so on. Over the years, his personal donations aggregated a very large sum money towards the beneficial programs for the society. Dr. Singhvi taught India at the school level, and he did his BA Economics Honours in St. Stephen's College, MA and PhD from Trinity College, Cambridge. He also taught at St. John's College, Cambridge, and he did a brief summer program called PAL from Harvard, USA. Friends, apart from all this, he is one of the senior advocate of Supreme Court who is encouraging juniors, who is readily and willingly help the juniors whenever they go with some problems. Even he takes some of the public interest litigations, fight for the common cause. We are very happy to have Dr. Singhvi here, and this topic on which he is going to speak is federalism. As pointed out by the General Secretary of All India Congress Committee, the recent judgment is one of the facets of federalism. I request the advocates to take notes from his lecture, and also Dr. Singhvi is gracious enough to say that he is willing to take questions from you. Whoever wants to have any questions at the end of his speech, please feel free to put questions. Dr. Singhvi is here to clarify your doubts. Thank you. நண்பர்களே, ஒரு விஷயத்தை அருமை இளங்கோ மறந்துட்டாரு. அது ஏதோ பேச்சு வழக்கில், அதனால் அது ஒன்றும் ஒரு சின்ன விஷயம் தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். தமிழ்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஆர் நோ ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் டாக்டர் A.M. Singhvi and his father, Dr. Lakshmimal Singhvi, who is also an alumni of Harvard University. When his father was a High Commissioner for India in the UK, our great Tamil poet Thiruvalluvar statue was opened by him at the School of Oriental and African Studies in London. Dr. A.M. Singhvi's contribution in the case of state Tamil Nadu versus the governor of Tamil Nadu and others is reviving movement for the state of Tamil Nadu and the present government. The judgment leads the state Tamil Nadu in the constitution history to different level. His speech will throw different lights on the constitution. Another one is தலைவர் சிதம்பரம் கோச்சிக்கூடாது. Honorable Mr. P. Chidambaram needs no introduction. As the initial PC speaks for themselves. Whenever he presented union budget, European media addressed him as Mr. Palniyappan Chidambaram. Rare to find a person like him with the knowledge of law and finance. I dare to say in the world, both Honorable P. Chidambaram and Singhvi were alumni of Harvard. Another one, Mr. N.R. Ilango, Member of Parliament, and I are alumni of Government Law College, Trichy. Thank you. நம்மளுடைய அவளோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உச்சநீதிமன்றத்தோட மூத்த வழக்கறிஞர், சட்ட மாமேதை, அகில இந்திய ரீதியிலே அரசியல் சாஸ்திரத்துக்கு ஒரு அங்கீகாரம் தந்த மாமேதை, அம்பேத்கரோட கனவை நினைவாக்கிய தீர்ப்பை தந்த அந்த மாமேதை பேசுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். வணக்கம். I have postponed my Tamil learning project because I had to deal with Telugu first.
but eventually I hope to be a little more literate in your great language. My distinguished colleague, Mr. Chidambaram, all the eminent people on the dais, Mr. Cholankar, who has been an invisible client for a substantial time, so I'm glad to see him in person, Mr. Selva, Mr. Rajesh Kumar, a special word for Mr. Elango, who is as much a part of this function as the Congress unit. In fact, I had the privilege of chairing this department of the Congress over 10-12 years ago. But I can say that of the various events we've done, this is the first truly federated event, an event fully combining the DMK support with the Congress as far as the law department is concerned, and he and Chandramohan have been in touch with me over the last several days. It is of course a happy coincidence that when this was originally scheduled, the judgment I think had not come, and then because of some particular lecture I had to give in Delhi on the Ambedkar Jayanti, this was postponed to today, and the judgment has happily come, so it has become more topical. But as you will see, I want to paint a larger picture of federalism for you, a much larger canvas, within which of course the role of the governor is an important part. But before I start on the topic advertised for today, I don't understand Tamil fully, but I gathered that Mr. Chidambaram talked of the whole legacy of lawyers in the Congress. So I just wanted to touch on that for 30 seconds to start with the first president of the Congress, who was a lawyer, and to not repeat what he has said, but to remind you that sometimes the legal community is itself not cognizant or aware of the humongous power it wields. Each individual lawyer has a huge power to convince, to persuade, to influence, to change the perception of all those who are his neighbors in the taluk, in the district, in the state. And it is this vast reservoir of unutilized power which must be leveraged and exploited and used by each one of you as soldiers of whatever cause you believe in. Friends, let me turn to the topic advertised for today, diverse perspectives on federalism. And let me start by putting it in a contextual setting, which is the setting of India. India has several institutional pillars of Indian democracy. The CAG is one, the Election Commission is one, even the army is one, certainly the Supreme Court is one. Even more important than the institutional pillars of democracy are the non-institutional pillars of democracy. Secularism, socialism, a little used word, fraternity, and in that top slot, along with these non-institutional pillars of Indian democracy, sits federalism. In the context of planet Earth's most diverse spot, there is no more diverse spot on planet Earth than India. The second largest, and now possibly the largest population soon, the diversity of smells, sounds, rituals, religions, ethnicities, languages, diets, foods, races, it's a bewildering array. From 22 scheduled languages to 700 mother tongues to 2,000 dialects, the birthplace of 4 religions, the second or third largest collection of 2 other religions. So you cannot ignore this diversity, which links directly to the topic we are going to discuss shortly, federalism. The second broad head I want to
touch upon is the concept or the types of federalism which you have across the globe. Federalism is a word derived from the Latin word fidus, which means a treaty, a pact, a covenant. And there are many, many types of federalisms. There are federations, there are confederations, there are unitary systems with some concessions to federalism, which is what India has been historically described as. There are truly federal countries like the USA, what you call bottom-up federalism, where pre-existing independent countries, many of them, ceded power to form the United States of America, as opposed to top-down federalism, which is the Indian model, which is basically a central sovereignty with some federal features. But at the end of all this, we must remember that our seminal opening words of the Constitution, "We the people," combined, something frequently forgotten, combined two sovereignties, not one. A central sovereignty and a different kind, but still a state sovereignty. Both lie in "we the people." The approach with which we came to federalism in the different models is also different. The legacy, the historical context, the preceding events were all different. For example, in USA, the principal overriding, almost obsessive theme was of interests. How to prevent the tyranny of one state over another. They'd just gone through the British experience, and therefore they wanted to diffuse power as much as possible, which is why it was in fact a true federal system, bottom-up, pre-existing countries diluting and ceding their sovereignties to form a country, a new country. And the idea that each state must be absolutely equal irrespective of population. That's a fundamental difference with our federalism, which is population-based. As opposed to the interest focus of USA, federalism in India has always had an identity focus. And that is a broad, original, philosophical, historical difference we must keep in mind. My third head, which I want to touch upon, is a very interesting paradox, a remarkable paradox in fact. The first part of the paradox is that by constitutional design or by institutional design at the inception, India was to be almost entirely a unitary country with some concessions and some kind of give and take minor towards the concept of federalism. There is no doubt that the conception and design was heavily unitary, which is what led to a famous Australian teaching at Oxford, Kenneth Weir, coining this apt phrase. He said India is quasi-federal, which is very mildly federal or pretending to be federal, is largely unitary. In fact, if you Google the word federal in the Indian Constitution, you will find no word federal. It's quite amazing. India is one of the longest constitutions in the world. At one time the longest, is now one of the longest. In the entire constitution there is no word federal. Don't be misled by the word federal, which you will find in several articles like 112, 128, 135, etc. That word federal is not the federalism or the federal we are talking about. It is the reference to the federal court, the predecessor or the precursor to our Supreme Court. But otherwise, in the preamble downwards, there is no federalism in the Indian Constitution. The paradox I am going to address very shortly
is this remarkable paradox that in actual, two paradoxes, in actual operation, India is much more federal today, 75 years after independence, than it was conceived. And the second paradox, that something found nowhere in our constitution has been held more than 30 years ago to be a part of the basic structure of the constitution. So you don't have to be having an honorable mention in the Supreme Court, in the Constitution of India, to be part of the basic structure, because federalism has been held from way before even 94 or 93 to be part of the basic structure without finding a mention in the Constitution. But just to complete my other examples of basically a heavily unitary country with some federal concessions, there are a large number of articles which you might not normally see, which would never be there, for example, in America or in any other largely federal system. For example, Article 248 says anything not in the lists given to the center or elsewhere, the residuary legatee under entry 97 of list 1 will be the central government. So all not specified goes back to the central government in terms of legislative power. There are lesser known provisions like 249, where if the Rajya Sabha passes a resolution by 2/3, any law can be enacted in national interest. The words are national interest. There are several other provisions like Article 253, where Parliament can override List 2 for international treaty. And so on and so forth. There are, of course, the emergency provisions, which are in Part 18, starting with 352, where no state sovereignty matters. In particular, the most anti-federal provision, Article 356, so-called President's Rule, also in that Part 18. On fiscal federalism, about which I will talk presently, several provisions which limit by constitutional provisions the power of the states. For example, 292 regarding borrowing requires 293 in particular, borrowing requiring permission of the central government, and so on and so forth. I don't want to take too much time, but clearly in design and conception, in constitutional text, it was never intended to be, and that is understandable because most of our debates in the Assembly are very concerned, almost scared about the pisciparous tendencies of a country which had in fact not gone through but was going through under their nose the worst cruel throes of the largest migration of the human race, lakhs of people crossing the border, and therefore they were concerned about keeping India a united country, which is why the design was unitary. My fourth head before you is to very briefly describe the story of how this country achieved what is nicely called accidental federalism or unintended federalism. This is the first part of that paradox. And it starts with the recognition that in the ultimate analysis as the years went by, it was found that federalism as a concept is vital for managing diversities, which is why I started with India as the most diverse spot on planet Earth. It was seen as an inalienable concept of shared and participatory sovereignty, of shared identity, to prevent governance being monopolistic. In particular, it was seen as a safety valve for the 3 Ds. The 3 Ds are dissent, discomfort, and dissatisfaction at lower state levels or lower than state levels. Federalism ultimately is a vehicle which quarantines these tensions, these conflicts at sub-state units or state units and prevents conflagrations and explosions at the center. Something like a pressure cooker where it acts as a safety valve. And that is why emerged this fascinating story of unintended and accidental federalism. So very quickly, and this can be a subject matter by itself of a lecture, so I'm not going to go into details. 6 very significant historical influences which I'll itemize.
led to this accidental, unintended federalism over 75 years, not designed by our founding fathers. The first was linguistic federalism. Fortunately, most of us have not lived through the so-called language riots of the old times in the 60s. But the creation of ethno-linguistic states was a major recognition of federal patterns. And it happened all after independence and after the Constitution. Many of them, and initially in fact all of them, were on linguistic lines. Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh. To some extent much later, Telangana. Of course, later ones were more on political or economic considerations from Chhattisgarh, Jharkhand and the Northeast. But here was what I call linguistic federalism. Second was the sea change of the courts on the approach to the most anti-federal clause in the Constitution, a directly anti-federal clause like a bull in a china shop, Article 356. If you will notice that after the 2000s, there have been hardly 10 or 12 maybe such over-adventurous incursions through 356, and I have been privileged to appear in most of them. The use has diminished considerably, mainly because of very prompt, immediate and vigorous judicial review and intervention, which was not the case. You remember, poor Mr. Ramakrishna Hegde made a petition after he was unceremoniously removed. He won that 3 or 4 years later, by which 2 governments had changed, and his entire actual relief was infructuous. He set the law in Bombay, but he got no relief because so much time elapsed. Post 2000, from Rameshwar in Bihar in the early 2004-5 period, onwards through Jharkhand, Uttarakhand, Karnataka, all these I have personally been privileged to be enacted, including the midnight hearing in Karnataka. Not directly 356 always, but related to 356. Goa, Maharashtra twice, Arunachal. All these, this way or that way, the court intervened. So that an over-adventurous approach, and I'll talk about Uttarakhand in a moment, over-adventurous action under 356 has become much less compared to the pre-2000 period, where there were 99 invocations, as opposed to around 15 or 15 in the last 25 years. So that is the second federating influence in last 75 years, making India a much more federal country. The third and the most important quantitatively, with which a Singhvi has something to do, is the Panchayati Raj revolution. Today, when any of us, whether we are members of parliament or MLAs, when we go to the Panchayat level, sitting across us will be an elected representative, in most cases and not a woman. Over 20 lakh such women and 35 to 40 lakh such representatives across the country. Decentralization is the other synonym for federalism. The 73rd and the 74th constitutional amendments were brought on the basis of the so-called Dr. L.M. Singhvi high-powered committee for revitalization of Panchayati Raj. And I remember, if I may digress personally because his name was taken, I happened to be standing near him when Rajiv Gandhi called him. And Rajiv Gandhi in the mid-80s said that, Dr. Singhvi, you are constantly lecturing about Panchayati Raj, but it is lying in ruins everywhere. You have to do something concrete about it. So I am appointing you as chairman of this committee where you must lay out a blueprint. After his report, a year and a half or 2 years later, and after some politics, it was reborn and implemented as the 73rd and 74th amendments. And it has truly led to the biggest decentralization, federating influence in the Indian Constitution never dreamt of by our founding fathers. As the former Panchayati Raj minister put it in the acronyms he's fond of formulating, that it led to the devolution of 3 functions of the 3 Fs
functions, finances and functionaries to achieve the 3 E's: empowerment, entitlement and enrichment of rural power at the rural level. Of course, the Panchayati Raj revolution has been more successful than even the municipality one, which was the second amendment which went along with the first one. Because in the municipal category, a large number of municipalities exceed their absolute 5-year limit for electoral cycle despite Supreme Court judgments. But that's another story. There has been no doubt that together Panchayati Raj and municipal elections or municipal governance has led to a huge federating influence on the Indian Constitution. The fourth was the economic liberalization starting from 1985 and with the watershed year 1991. Delicensing, the huge reduction of central government powers. I frequently joke at my addresses for the last 20 years that it may not be out of place to say that a state chief minister, any state, is probably 3 times more powerful than a central cabinet minister, although they hold the same rank in protocol. This was not the case before 1991, because you don't have to go to the central government for most things. That is another form of a federating influence. Then, of course, the most important in one level was fiscal federalism, where there is no doubt that from roughly the 30% devolution from the center, broadly I am saying, in the old days, to the 41, 42 or 43% now, there has been a progression towards federalism, but with extremely important caveats about how it is also sought to be attacked cruelly, which I will come to when I come to the challenges to federalism. But yes, there has been fiscal federalism of a degree not envisaged during our constitutional framing. And finally, my 6th highly paradoxical, accidental, unintended federalism characteristic, and that is the dawn of the era of coalition governance. Leaving aside a few what were considered rightly as aberrations, regional parties have become structurally embedded in the Indian democratic process from 1991. There are cases before that also, but they are now structurally embedded. The regional parties' aspirations, the regional parties' focus, the regional parties' concerns have given an altogether new color to federalism in the political governance level, which it could never have before 1991. And although it may not be true at the moment when I am speaking, but there have been times in the recent past, not too long ago, when more swathes of Indian territory have been under regional party rule than either BJP or Congress, larger portions. So that is a organic growth of a political process which has led to its own forms of a federal thinking. So friends, having dealt with inadvertent federalism, let me turn to my 5th aspect, the challenges, the diverse challenges, where the 5th aspect I will first start with the fiscal federalism challenges. And I will be brief and a little hesitant because I know I am sitting with a fiscal expert with an eidetic memory, but still. The first, and there are examples, I mean, there are many more examples which you can multiply. The example starts on fiscal federalism with the chicanery and the clear sleight of hand. In legal terms, in a normal case, it would be called 420, section 420, which happened with the GST compensation fund. As you know, the Act of 2017 of GST was brought in with a recognition that A, the states are ceding so much of their taxing power to the central in a new creature called the GST. B, recognition that in the transitional phase, which was somewhat arbitrarily but still fixed as 5 years from 2017 to 22, before the GST regime settles down or stabilizes, states would suffer revenue shortfalls after ceding their power.
And C, therefore, Section 7 said, this is an act to provide compensation to the states for the loss of revenue arising on that account. And Section 8 further said that we levy a cess, which will be a compensatory cess in what is called a pooled GST compensation fund to meet that revenue shortfall. Now to cut along, I've got the figures from each year from 2017, but I don't want to bore you with all that. To cut a long story short, during and before and after the COVID pandemic, a time arose when a hole, a deficit, a gap of 2,35,000 crores, the figure is 2,35,000 crores, became the shortfall of all the states put together. At that time, the funds to meet it was zero. The central government scrambled and came up with a figure of 97,000 crores, which they said they will distribute. And they did distribute that. And then in an amazing sleight of hand, with the stroke of the pen, they said, the rest is written off as an act of God. So you had force majeure on top of federalism. The act of God could have been postponed into future progressive installments. The act of God could have been ameliorated by 1,000 different measures. The cesses could have changed. But that whole figure, remember, was permanently written off. Permanently. Of course, fiscal federalism has other examples. Many. 5 broad ones, and I will not deal with them, is the constant lament of states about the share of states in central taxes. Second, the end of the GST compensation I have dealt with. Third, the centre's support for state borrowing programs. Fourth, the union government's lack of receptiveness for special assistance in drought or flood conditions on a selective and somewhat partial basis to certain states. And fifth, the funding of large infrastructure projects in states. But the most important of these complaints relates to Article 293, which I'll come to in a second. But after telling you some other interesting figures, which Chief Minister Siddaramaiah of your neighbouring state has been lamenting about and shouting from the rooftops. He said very recently, he said if we collect 100 rupees and give it to the government of India, we meaning Karnataka, we get back only 12 to 13 rupees back. And then he furnished a calculation. He then further lamented that the state's devolution of funds has decreased from 4.71% in the 14th Finance Commission to 3.64% under the 15th one. To similar effect is Mr. K. N. Balagopal from your neighbouring Kerala's lament. This year, in 25, he said, there is a curtailment of 57,400 crores made in the centre, made by the centre in the state's receipts in the current fiscal. That is the fiscal ending shortly. Oh, sorry, fiscal is just ended. It just ended. And he further pointed out that while Kerala's eligible borrowing limit is 39,626 crores, you know, to borrow, you need not only permission, but you need to be eligible according to certain norms laid down by the central government. He said we crossed the eligibility and have, therefore can borrow up to 39,626 crores. But we have been allowed to borrow, that is Kerala, only 28,830 crores. That's a clear 10,000 crores or less. So these are examples to underline the point, which is the principle less than the factual examples of 293. There has been interesting analysis of Article 293, a little noticed article, till it was begun to be used by the central government in an anti-federal spirit, by prescribing onerous conditions to inhibit and limit the borrowing of states. The most clear example and the clearest articulation of this is by Kerala, and it's gone to the Supreme Court now, to say that 293 either has to be interpreted in this way or otherwise the various things done under 293 makes it violative of the basic structure. That's the argument of Kerala in a pending matter. But the basic point made is
that the center has very cleverly, over cleverly, put insidious quiet limits on how much a state can borrow. For example, it says what the state-owned enterprises, public sector units of a state borrow, will be counted in the total maximum of what the state can borrow, which means it will deduct a lot. Now it's interesting that it could be constitutionally suspect to say that the state's borrowing is reduced by the amount its PSUs borrow. 293 does not seem to have any such direct power, but more than that, the 15th Finance Commission did nowhere, they dealt with the subject, but nowhere suggested that you should add the state PSUs borrowing to deduct it from the state's overall borrowing limits. It also ignores entry 43 of list 2, state list. Entry 43 says public debt of the state. This is entirely a state subject. And so long as you are able to manage your own enactments about fiscal responsibility and budget deficit, how does the center tell you to borrow less? By artificial cutoffs, like including the state PSU's borrowings in that total pool. In fact, Kerala is an extreme example because one of the few states where it has managed to reduce its deficit, the fiscal deficit to 2.44% and the revenue deficit to 0.8%, and yet it is punished by these interpretations. So this is my fifth head of, my sixth head, my fifth head of fiscal federalism. The next is the most important in terms of current context, that is the role of governors. And let me start on the governors aspect by giving you three facets. Our Constituent Assembly, the various commissions like Sarkaria, etc., which came later, which dealt exhaustively with the subject of center-state relations and the role of the governor, and by the established case law of the Supreme Court. And I'll just touch upon them. I'm going to do the job of a fan dancer, touching upon the subject without really covering it. But there is no doubt by reading the Constituent Assembly debates that the focus was clearly to make the governor the most nominal of all nominal functionaries. I would exhort many of you to pick up the debates and read across, from Durgabai Deshmukh to Shipalal Saxena to Saidullah to so many, of course, Dr. Ambedkar I'm not counting at the moment, and so many others. Most nominal. They say again and again that in fact, so I just summarize rather than talking, that A, there cannot be two swords in one scabbard. एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती. No two CMs competing. No CM and a super CM. That's the sentiment. Second, that we will not have elected governors because that will lead to that diarchy. The word used is diarchy. Third, we will have nominated governors, and Dr. Ambedkar used the phrase, and this is a lecture in memory, he used the phrase ornamental. This post is ornamental. He says it 5 times. And he says that we will nominate them, and I am fearful that since they have no powers, nobody may be ready to become a governor. He says that. Compared with the current contrast, and some people must be turning over in their grave. They talk again and again of having persons unconnected with politics, very eminent persons, objective persons, etc., which of course is a fond hope, and it has frankly been violated by all parties across the political spectrum. Krishnamachari specifically says he should not be the agent of the center. And I'll just read those 2 portions spoken by Dr. Ambedkar on 31st of May 1949. We felt that the powers of the governor were so, I'm quoting, we felt the powers of the governor were so limited, so nominal, his position so ornamental, that probably very few would come forward to stand for election.
on the same, and this is why they said that he will be nominated and we will have difficulty even finding nominees. If the governor is a purely constitutional governor with no more powers than we contemplate expressly to give him in the Act and has no power to interfere with the interior administration of a provincial ministry, I do not see any very fundamental objection to the principle of nomination. On 2nd of June 1949, a few days later, he repeats it. The first thing I will like to this House to bear in mind is this. The governor under the Constitution has no functions which he can discharge by himself, comma, no functions at all. There are so much more. I don't have time to quote to you from the debates. Many moons later came the extremely comprehensive Justice Sarkaria Committee report, which reiterated these sentiments. And in particular, for those of you interested in the nitty-gritty, paras 4.1.12, 4.2.06, 4.16.02 and 0.03 in a very large report say things like, a governor so selected may well seek to override the powers of the chief minister, leading to friction between him and distortion. And then they say, you must change the whole system of nomination itself. And then they say, the Sarkaria Commission, he must consult effectively with the chief minister, even for doing his nominal functions. Even for his nominal functions. And then they say, 4.16.20, the governor, while sending ad hoc or fortnightly reports to the president, should normally take his chief minister into confidence. So even that which is doing nominally sending reports, he must take into confidence. And of course, then are the powers, Article 163, 174, 175. Even there, his power to prorogue or call the assembly or assemble it or the address to the House are entirely on the basis of the Council of Ministers. The only exception is when the Council of Ministers becomes a minority or is at the cusp of a dissolution or is about to lose power. That is a well-known exception in English common law also. And then of course there are discussions on the assent to Bills Article 200, which the recent judgment deals with. But just to read to you Shamsher Singh and Nabam Relia, enough for you to keep in mind. Remember, Shamsher Singh was 7 judges decades ago. Decades ago. And it said, Shamsher said, the functions of president, and included president and governor both, the president and governor and the business of government belongs to ministers and not to the head of the state. It's his job, not my job. As I put it in another lecture, the chief minister has a fundamental right to do wrong. The correction lies with the electorate, not with the governor. There is no super chief minister. Nabam Regia, which is more recent, says even his power to summon the House can never be used to impede a running government. We now turn to the recent judgment, about which so much has been said, which I had the privilege of conducting in some detail. But people forget as to how it arose. I happen to be part of all the 3 processes of origination, and many of you will not know this from the press. The first set of petitions was moved on behalf of West Bengal, where there was a similar delay, both by the previous governor and now a more exalted constitutional authority, and by the current governor. The second was Punjab. Tamil Nadu was third. So the honorable governor here was slow in copying the bad habits of other governors. The model was the same in all the 3 states. The periods of delay were different. So let us say about 15 bills, I am giving an example only. In West Bengal there were 10, in Punjab there were 5, in Tamil Nadu there were more. Let's say 10 bills accumulate. Neither assent, this model is very important, the sequence. Neither assented nor returned back. Kept pending. In Tamil Nadu, the highest period of delay was 15 months. 15 months.
Some were 5 months, some were 8 months, but some were 15 months. When the matter came to me, I said, I'm surprised that the state government has been so patient. So we filed the petition, it is reported it's been filed. A day before the petition, in many of these states, not only Tamil Nadu, so the matter is coming next week or tomorrow, the governor passes 2 bills or 3 bills. Then the matter comes and the time is taken on behalf of the governor, the other 7 out of 10 are pending. Then the next day, as you know, the court moves in a certain fashion, 3 weeks, 4 weeks, 10 weeks, 8 weeks. When it comes, arguments are fully contested that I will decide but you cannot give me any direction to decide. And the first batch of these cases was heard in court number 1, headed by the Honorable then Chief Justice Chandrachud, sitting with Justice Padiwala on all the hearings. Finally, it led to a judgment in a case prior to the Tamil Nadu case, which is Punjab, on 10 November 2023, which I had occasion to argue. And the full issues which arose in Tamil Nadu didn't arise there, but it's a judgment copiously relied upon by Justice Padiwala in the Tamil Nadu case. The Punjab judgment, speaking through Chief Justice Chandrachud as he then was, held, pulled up the governor directly for delay in assent. And did more, because there another situation arose. The governor there not only delayed but did not give his assent for the calling of the assembly. So they said he has no power. Once the government decided he must call the assembly, he has to call. This power lies actually with the Chief Minister and the Speaker. You are only an ornamental formality. They decided that on 10/11/23. Now in Tamil Nadu, the same pattern was followed. But in Tamil Nadu, it is very clear that the sequence was that first there were the usual 1 or 2 assents, and then when the matter came up for hearing, they contested, and then they returned. Between date X and date Y, they returned. The Honorable Chief Minister talked to me, so I advised them to repass, and they sat on a Saturday in this state and passed it. It went back, the governor sat on it again. So people who criticize this judgment have to give an answer as to how there can be a constitutional right without any remedy. What is wrong in this judgment? Then, when it came back, after sitting for a sufficiently long time, knowing the constitutional law is that he is bound, he did something which he never did in the first round. He referred to the President. Justice Padiwala's bench, it is not a casual judgment or a hurried judgment, twice came out with copious lists of queries and issues. We all complimented all the youngsters, young juniors who did night and day research. He gave those lists of queries and issues to me and the Attorney General opposing me. The matter was argued over 3 weeks with adjournments in between. Facets not raised were put in that list of issues. Thereafter, both the Attorney General and me made submissions on those issues, and Mr. Rakesh Dwivedi also, who was on our side. And then finally, the judgment came. And I want to say 3 things. First, extreme perverse actions require genuine remedies. You can't have operation successful, patient dies. This judgment is not a precedent to say that in every case I will go and it will be deemed assent. That is a deliberate distortion of the judgment. Deemed assent is, what business does he have as a governor to sit for 1 year and 3 months? So if you take it to the extreme, then there is deemed assent. Nobody is suggesting there is deemed assent. Second, what is wrong in a 3-month period? Is 3 months too little to find out? There are only 2 things to find out. One, referral back, or it is so patently unconstitutional that can be either a referral back or conflicts with central law, send it to the President. This is done in 1 week. Even first and second year law graduates can advise the Honorable Governors across the country. So 3 months, what is wrong? Giving a remedy of deemed assent, if you sit on it even after 3 months, what is wrong? Number 3, the argument is that this is not mentioned in the Constitution.
I would say 50% of the beneficial law which this country today enjoys is based on what is not written in the text of the Constitution. Let me give you a small example. The ladies here should know this better than anybody else. Vishaka, sexual harassment in the workplace. Till today, there is no law. Justice Verma laid down the principles and said that these will apply in the interstices of the unoccupied areas of law. Where is the constitutional text which inhibits this? Putting a time limit where a governor is not doing this for so long, that's number 3. Number 4 point. The reference to the president cannot happen because the text of the article makes it clear that he returns it for reconsideration on the wisdom basis to the state, but on the conflict basis to the president the first time round. It is very clear that he is trying to delay and obstruct if he does it afterwards. Because there are only 2 possibilities in the first round. There is no third possibility. And therefore, and I also want to most respectfully but very firmly ask, where were all the constitutional functionaries, however eminent they are, and where were all the great commentators from across the political spectrum who did not utter a word when the governor was sitting on bills for 1 year, 3 months? They are giving pious lectures now. They are saying, "Arey, there is a big ullanghan of the Samvidhan. संविधान को आपने उल्लंघित कर दिया है." But where is this when this was happening under your nose? This is not happening in Tamil Nadu. This happened in West Bengal first, in Punjab second, and in Tamil Nadu third to this degree. That process has been over 5 years. There is not a single statement condemning that. And when a judge painstakingly on a bench over several weeks with questions and answers with the Attorney General involved gives a judgment, you suddenly wake up. I have dealt with the Article 356 point except to give you the point I made was that 356 is linked to artificial majorities, created majorities, lack of floor test, and or 356. It's not really 356. The best example of this is the Uttarakhand judgment, which I had occasion to conduct before the Chief Justice of the bench. And it is sad and it can be said that he suffered a 2-year delay in coming to the Supreme Court because he heard 9 counsels, 1 on my side, myself, and 7 counsels on the other side over 1 month. And then gave a judgment according to his conscience saying that the last minute invocation of President's rules after failing to call for a floor test. So you know that if you have a floor test, he will win, he will win, he will win. You don't call a floor test, but it becomes impossible and you have to call a floor test the next day, you call a 356. He quashed it, the Supreme Court upheld it. That he suffered is another story altogether. But that promptitude of judicial review is the best antidote to anti-federal activity, which was not there pre-2000. The courts have become much more zealous and vigilant, and that has led to a major federating influence on the Indian Union. The 9th aspect, I'm going to finish in 5, 10, 7 minutes more. Very little noticed, and it will be tested sometime, but it is not tested on the ground that it is all for the public interest. That is the Disaster Management Act. Very few people have seen it because we actually thought that COVID is the end of the world. So anything and everything the government does has to be correct. Forget the power. Nobody is bothered about the power to do it. The context justifies the power. That was the approach in COVID. But the Disaster Management Act of 2005 is made with no regard to federalism. If you see its provision, I am not going to deal with it in detail, it gives the power on a declaration of a supposed disaster to as low a person as the DM or a person just above the DM to do anything and everything irrespective of power in list 1, list 2 or list 3. He can give directions to the state administration entirely relating to list 2. And in particular the sections which call for your attention is 10 and an overriding non-obstant clause section 62. Section 62
has a catch-all overriding, and it is being made without any regard to the federal principle. At some point, it is even the national lockdown. If you were to take it legally, the national lockdown would be illegal and unconstitutional. It's a different matter that the country cooperates and collaborates in a national crisis. It is not challenged. That's a different issue. Friends, I now come to the 10th aspect, which are the combination of more practical operational realities which are threats to federalism, not law, but the approach to opposition ruled states. Why do you find, for example, the role of the governor as a Sobari agent only in states where political colors are different from the central ruling party? You don't find this anywhere else. The issue of vendetta politics. These are also issues of federalism. When all the ED cases we have done, if you ask them, they give a very interesting statistic that less than 3 to 5% are political color cases, which may be true. If you ask them the second question, out of those 5%, what percentages involve coercive action against opposition leaders versus non-opposition? The answer is that in that 5%, 95% would be non-opposition, or would be opposition leaders, This is another form of controlling federalism through coercive action, divisive, antagonistic. Dr. Ambedkar could never have thought of this. He thought of maturity, perspicacity, far-sightedness. These are all factors conspicuous by their absence. I now turn to another interesting facet of federalism, how to nullify that which the court has done for you. Court has already sorted out the problem, but you will go beyond your call of duty to nullify it, reverse it, in a total anti-federal manner. Again, I have the privilege of being part of both the 2018 and the 223 NCT cases. And I believe, if I recollect, Mr. Chidambaram was also part of the 2018. The 2018, and both are constitutional benches, 5 judges. The 2018 largely settled the issue and said that, look, Article 239 is a special part provision for a special, because Delhi is neither a UT nor a full state, so it's a hybrid amphibious creature. So they settled the law broadly saying that the elected government must have all the powers minus three powers. But they did not specifically touch on civil service, because the question didn't really arise. The civil service question arose in 2023, and after detailed hearing, I was the lead counsel, we spent many days in a detailed judgment, definitively held that to have a government without control over its civil service is to have Hamlet without the Prince of Denmark, or Prince of Denmark without Hamlet. That judgment comes in 2023. Before the ink is dry on that judgment, it doesn't matter, today you are in power, today the BJP will be worried if some other government comes in power at the center, the same law will apply against the BJP government of Delhi. But before the ink is dry, moves are made to bring it into parliament, a nullifying act, a reversing act. And how is it done? Complete state of hand. As I said, in a private transaction we call 420, 420. This is constitutional 420. Now, of course, 420 is gone. I forget the new provision. 318. 318. So we have been brought up on 420. 318. Now, in this new judgment, they say that clearly services, as at present the law stands, is because only 3 areas are with the Lieutenant Governor. Entry 1, 2 and 18. Land, law and order, public order, etc. Else everything is the state government of Delhi. Despite it being a 239AA. The new law, by one act of one provision, says, yes, all these 3 alone are with us, rest is the state government, but the power to transfer, appoint and move or deal disciplinary action with civil servants by this new act
be changed. Now you see the practical effect is actually changes the entire 239AA. By controlling one item, you control all the lists. You control all the entries. This actually has happened from 23 till they lost the election in 25. I of course squarely blame the Supreme Court for not taking up the challenge to this new act, which many times was notified for hearing but not taken up. So the Supreme Court's unfortunate decision not to decide became a decision. The decision not to decide became a decision because the new act took force. The practical result, as all of you who have been MLAs or ministers or whatever know, that I cannot appoint him, I cannot transfer him, I cannot discipline him. So the officer actually tells, all the ministers told me, yes, I noted your concern, sir, I will see. I will see means he will go and consult the Lieutenant Governor, the Home Minister. If it is innocuous, he will do it, otherwise he won't do it. Now if he doesn't do it, you can't even transfer him from water to something else. You can't transfer him in Delhi. So this is federalism in action. The Honorable Prime Minister speaks of cooperative federalism. The Honorable Prime Minister speaks of competitive federalism. He speaks of very great notions of federalism. If this is the definition, then it is an Alice in Wonderland definition. Words mean what I say they will mean. They can't be real because this is completely anti-federal. Anyway, the jury is still out. The first thing which is now likely to happen is that petition challenging will be withdrawn. So you have to wait for another day to decide it. Two more points. I'm sorry I'm exceeding my time, but it's important because they deal with federalism and they're very new. The first is one nation, one election. I had the privilege of being an expert witness deposing before the Parliamentary Joint Committee for over 2.5 hours just last week. So I'm fresh with it. I certainly will not take 2.5 hours on that. I will just summarize the three broad heads. I started by saying that I at one time was a votary of one nation, one election. In fact, almost 2 decades ago, after the first propaganda Mr. Advani of OLOE, I wrote an article in the Hindustan Times supporting it. It appeals actually to all of us in the drawing room, on the streets, as a very orderly, uniform, cyclical thing. It appeals to our sense of order. One nation, one election, one button, everything is over in one time. So it's a naturally plausible concept. But if you look at it carefully, I said it is unconstitutional on 3 fronts. The first is at the state level. The whole OLOE is based on pressing a reset button. So the national election takes place now, that becomes the appointed date, let's say 1st January 2025. Now some elections in the natural course, there are only 4 states in India by the way, only 4, where already the state cycle of elections is synchronized with the center, which means 28 odd, how many we have? Union territories are 7, so some 28, 30 states in union territories, their cycle of elections is different. So this is the appointed day. One election is happening in state after 3 months, one is 6 months, one is 2 years later. Therefore, the reset button means that you can't postpone the election of that state, because that is not permitted in the constitution. You will prepone it either to midterm or to some specified date which they will give. Which means differently, if a state has an election after 1 year of governance, it will lose 4 years. If it has an election after 4 years, it will lose 1 year. It is very clear that this first pressing of the reset button at the state level, I am not talking of center, I am not talking of parliament, the pressing of the button at the state level will reduce the mandate of the people who elected the state representatives drastically. The statistical average given by De Bruy's work on this is about 14 states will lose drastic reductions and 14 others will lose lesser reductions. But they all have to be reduced because they are not in sync. Now this reduction and curtailment of the democratic mandate and the will of the people for this MLA, for this state representative, is further exacerbated when governments fall midstream, second time.
So I elect a new government with the reset button, but you can't control democracy. Therefore the government falls. So the button has been pressed a second time. So you can have theoretically multiple presses, but the first press itself gives you a curtailment. Now this, I have said, is clearly an assault on federalism, because the state cycle of elections, which is the state mandate of democracy, so I elect you for 5 years. It's a different matter if democracy falls that government less than 5 years. But here that government falls by compulsion of law, not by democracy. So my mandate about my MLA is curtailed by law, not by my consent or by the MLAs defecting and falling naturally. So that, I said, would be a hit on federalism, and federalism in innumerable judgments starting from Keshwananda to Bommai onwards has been held to be a basic part of the basic structure of Indian Constitution. The meaning of basic structure is that if you pass a constitutional amendment saying X, this is a constitutional amendment saying this is valid, that constitutional amendment saying this is valid is itself unconstitutional. That is the meaning of basic structure. So the state cycle is hit by federalism. The central cycle is hit not by federalism, because there is no state involved, but it is hit by another principle which is part of the basic structure. So federalism is one principle part of the basic. Both are hit by basic structure. Both the principal cycles are hit by basic structure. One is hit by basic structure through federalism. The other is hit on the same principle. Of course, it happens much lesser in parliament. Parliaments don't fall as much as state governments can fall. But if, and this will happen not on the first reset button, because the first reset button will be set by law. So 2029 is going to be proposed, was proposed by the COVID committee as the, but during the course of a parliament, if it falls after 1 year, then the next parliament will be only for 4 years. But if it falls after 3 years, the next parliament will be only 2 years. The result is that the will of the people, which is separately, not on federalism, held to be part of the basic structure, because democracy and free and fair elections in the will of the people is part of basic structure, in Indira Nehru Gandhi's judgment in 1975, will equally be culpable. I am not talking of multiple faults of the government, that will make it worse. The third ground where it is badly hit is, remember one very interesting thing, the COVID committee, very strangely, was asked the how question, admittedly not the if question. They were asked in the terms of reference, how do you do ONOE? Not whether ONOE is constitutional or if you can do ONOE constitutionally. The terms of reference are not there. The COVID committee said that. So if you ask only the how question, then there again is a state of hand. Now the third area where there is constitutional culpability is that the COVID report recommends the state cycle change by changing the Constitution Article 83 without state ratification. Technically 368 requires state ratification only if A, B, C, D, E, F articles are involved. Now clearly A, B, C, D, E, F articles are not involved. But if federalism, which is part of basic structure, is involved, then state ratification is a must, because you have to ask those who are the most affected. You are curtailing a state cycle by 4 years and you are not even having ratified the constitutional amendment. It is anomalous. It is contrary to common sense. It may even be uncommon nonsense. Therefore, these are the three broad heads. There are many other issues, of course. There are good suggestions there about a uniform electoral role and all that. So, good things. But otherwise, this is another very major assault on federalism. Well, friends, I think all I have subjected you to enough. Let me end by saying that federalism is what federalism does. Federalism is not just a rhetorical slogan. It is not just a big word embellished with further adjectives. Sorry, I forgot one last thing before that. CBI, we forgot.
another major attack on federalism. CBI is like a bull in a china shop in many states. It is an unwanted, uninvited guest to a non-dinner not being hosted by the state. There are any number of cases where after withdrawal of consent, I am doing a case for West Bengal, and by the way, on this issue, a civil suit is pending under Article 131 between State of West Bengal versus Union of India. The argument of CBI there is that yes, we have no consent in West Bengal. Yes, this offence arose after withdrawal of consent, but we have jurisdiction because part of the, very small part of the offence involved movement of goods on railway land. And railway land is central government land. If this is the way you interpret, then why was Section 6 enacted? Remember when the Delhi Special Police Act was made, it was a specific recognition of federalism. Specific. One section allows you to go only where the central government allows you. The CBI cannot pick the city or the offence. Only central government can pick it for them. Only after they enter the room and start investigating this house, then only CBI will decide, then they are not interferable. But this has been shattered across the country in any number of cases, where on specious grounds or very flimsy grounds or almost puerile grounds, the central government asserts the power to enter. The railway example is the most extreme. There are of course two well-known exceptions where a CBI can come as an unwanted guest. Nobody is objecting to that. That is the High Court sends it or the Supreme Court sends it. That is not the case I am talking about. Well friends, I said as I end, federalism is what federalism does. Federalism is not merely a fancy word embellished with adjectives, as a lot of people in the political arena are doing. It depends on the spirit in which you operate it. It depends on the institutional mechanisms and the structures to which you add the genuine spirit to operate it. Above all, it depends on the men and women who understand that spirit first and then operate it. But in the end, we must treasure it. We must cherish it as a treasure. We must respect it, and when in doubt, we must enlarge it. We must expand it. Otherwise, succeeding generations will not forgive us. As Iqbal put it in a very well-known line, "Lamhon ne khata ki, sadiyon ne saza pai." What is destroyed in seconds or destroyable in seconds, generations later will blame you for it and suffer for it. Thank you very much. What's your opinion about the conflict between judiciary and executive? Can this lead to a breakdown in the law? See, your question can be the subject matter of a separate lecture. And everybody here will revolt if I start answering. Not new. But if there is the same spirit of understanding and wisdom which I talked about, they are easily solvable. It's happened all the time. I heard recently, all of you would have heard, a very eminent constitutional functionary saying, and I have deep respect, that the parliament is supreme. Now I wonder how many lawyers there are in this audience. Most are lawyers. I don't know how many of you were taught that parliament is supreme. As far as I am concerned, I was taught that the constitution is supreme. Now if the constitution is supreme, then neither parliament nor executive nor the judiciary is supreme. But judiciary has the exclusive power to interpret that which is supreme, namely the constitution. If I am the only priest who can interpret that temple's admission or rituals, then necessarily I will have the last word. So basic structure, ultimately the court decides, because that is the priest which protects the temple of justice. And the temple of justice is the Constitution of India. So there is exaggerated, distorted conflicts created
with some degree of restraint and wisdom, they are all solvable. Hello, sir. Thank you very much for very beautifully and eloquently explaining to us how a country that was conceived as a unitary, with a unitary nature, slowly and in an unintended and accidental manner, is moving towards federalism. So we can, the way you explained it tells us that this is an evolution of our constitution and thought process itself. My question is specifically about the Jammu Kashmir case, the abrogation of Article 370. When the Supreme Court took up the case, they dealt with a lot of things, but one thing that they totally ignored was the demotion of the statehood of Jammu and Kashmir to the Union Territory. What are some of the consequences of Supreme Court ignoring that particular act of the government? In states like us, do we have to worry about the impact? So keeping my response short to your question and not your comment, you are absolutely right. 370 and statehood are two entirely different concepts. Let us not get into the first. That ship has sailed. Whether it will be dealt with in a different way in the future or not politically, I can't say. But I believe that that ship has sailed and it's futile to expend energy and time on that. The real issue is statehood. On that also, almost everything is clear. There is a statement recorded in the Supreme Court that statehood will come within so much time, or not so much time, shortly. There is a broad consensus, everybody, even the Lieutenant Governor never says that statehood will be delayed too much. There is a declaration time and again in different speeches by the Honorable Home Minister and others that yes, it is going to come. Only question is when. So I think that has to come as soon as possible. I do confess that issues like Pahalgam do create a psychological delaying factor. We have to understand that as a factum, not as law. But in principle, at the moment, there is nobody in the country which is objecting to or in principle saying no statehood. It's only a question of when. Now, there is some leeway. I have no doubt that if that is delayed irretrievably or irreversibly, there will be a fresh application of petition to the Supreme Court to lay down a timeline. Please, sir. Thank you, sir. Please, hold on. Now from there, you have to get his permission. I have no problem. அனைவரும் இருக்கையில் அமர்வோம். இறுதியாக அனைவரும் இருக்கையில் அமர்வோம். இன்னும் 5 நிமிடங்கள் தான். அனைவரும் இருக்கையில் அமர்வோம். இப்பொழுது தலைவர்களுக்கு சால்வை அணிவித்து மாலை புத்தகம் புக்கு கொடுக்கணும். இப்பொழுது அம்பேத்கர் ஐயா திருவுருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தப்படும். அதெல்லாம் கொடுக்கவே இல்லைப்பா. நான் ஆரம்பத்திலே இல்ல நம்ம தலைவர்